వాళ్ళకి ఏముంటుంది అధికారులు కూడా మీరు వెళ్ళి మాట్లాడకపోతే మీరు ఎందుకు చేయాలి? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ అంటే దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఆ సన్న తేడా ఇద్దరు కాంప్లిమెంటరీ దాంట్లో ఉండాలి. ఇఫ్ టూ మచ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ అయిపోతే మాకు సంబంధం లేదు మీరు చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది. కాంప్లిమెంటింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. సో అందుకే మా ప్రయత్నం అది. దానికినే ఈ డిస్ట్రిక్ట్ మీటింగ్స్, ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో వెళ్ళి కూర్చోవటం వల్ల అధికారులు ఒకసారి సమస్యలు ఉంటాయి. నేను ఎస్పెషల్ పంచాయతీరాజ్ తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఫస్ట్ టైం మెరిట్ మీద అందరికీ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చాం అందరికి. అంటే ఇప్పటిదాకా లాస్ట్ 5 years ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు లేకుండా అసలు ట్రాన్స్ఫర్ జరగలేదు. కొంతమందికి పేపర్స్లో వచ్చిన తర్వాత కూడా నిజంగా మా పేరైనా కాదా అనేది వాళ్ళు ఆలోచించుకున్నాను. ఏమన్నా ఫేక్గా పడిందా, పొరపాటున పడిందా అనేది. నేనేం చెప్పానంటే ఇప్పుడు నా పరిమితిలో ఉండే ఈ అఫీషియల్స్ అందరినీ నేను చాలా క్లియర్ కట్గా వేశాం. నేను అనేది దీన్నే మీరు కిందకి పెర్క్యులేట్ అవ్వాలి. అంటే మేము ఎట్లాగైతే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మెరిట్ మీద ఎలాగైతే మిమ్మల్ని పెంచామో అంటే మిమ్మల్ని ఈ పొజిషన్స్లో పెట్టామో అదే స్థాయిలో మీరు మీ కింద స్థాయిలో, మీ జిల్లా స్థాయిలో, మీ డివిజన్ స్థాయిలో మీరు పికప్ ద రైట్ పీపుల్ వితౌట్ ఎనీ బ్రైబ్స్ లేకుండా చూడాలి అనేది దిస్ లో. ఎందుకంటే ఇది బ్రైబ్ ఇవన్నీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కల్చర్ అయిపోయి దాన్ని ఎలా తీయాలో కూడా తెలియట్లేదు. దాన్ని ఏంటంటే నెగోషియేట్ చేసి తీయాలి. దట్స్ వాట్ ఈ 6 నెలల గవర్నెన్స్ మీద మీరు ఎంత సంతృప్తిగా ఉన్నారు? ప్రతిపక్షంలో చాలా పోరాటాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చారు, మీరు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళని కొన్ని ఎలిగేషన్స్ ఇలా వస్తున్నాయి. మీరు ఎంత సంతృప్తిగా ఉన్నారు సార్ ఈ 6 నెలల గవర్నెన్స్? It is far better than YCP governance. ఫస్ట్ అంటే మనం ఒక వ్యవస్థని చిందరవందర చేస్తాం. అంటే నేను ప్రతిసారి మీటింగ్లో మన కలెక్టర్స్ మీటింగ్లో కూడా మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఒక తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు మీరు కాము ఎందుకున్నారని అడిగితే ఎవరు నోరు నరకట్లేదు, భయపడతా ఉన్నారు. దేనికంటే నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే మేమేం చేస్తాం, మేము అధికారులే కదా, నువ్వేం చేయగలం మేము అంటే. నాకు ఆశ్చర్యం ఎక్కడ కలుగుతుందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ శంకరన్ గారు లాంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎప్పుడు ఈ మాటలు మాట్లాడాలి. అంటే ఎక్కడ ఉంది దీని లోపం అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ అంతర్గతంగా ఒకసారి సమీక్షించాలి. సో నాకు వెన్ కంపేర్ టు లాస్ట్ 5 years అంటే మీరు ఎలా కంపేర్ చేయాలంటే దీనికి వాళ్ళు వచ్చిన 6 నెలల్లో మేము వచ్చిన 6 నెలల్లో ఆ కంపారిటివ్ ఫిగర్ తీసుకోవాలి. ఇట్ విల్ బి ఫార్ సుపీరియర్. వాట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ వీ కెన్ డూ మచ్ బెటర్. చాలా బాగా చేయొచ్చు, ఇంకా చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే కాకపోతే మాకున్న కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆర్థికపరమైన కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి. వర్క్ కల్చర్ని చంపేశారు. ఈ 2 ప్రధానమైపోయాయి. అండ్ పీపుల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ స్కై హైగా ఉన్నాయి. ఈ వర్క్ కల్చర్ని చంపేశారు, వర్క్ కల్చర్ అంటే పనిచేసే సంస్కృతిని చంపేశారు. అలాగే ఆర్థికంగా అందరినీ రాష్ట్రం కలిపేశారు. సో వీటన్నిటి వీటి మధ్యలో మేము ఇక్కడ దాకా తీసుకున్నామంటే అంటే నెలకి రాగానే ఫస్ట్ జీతాలు ఇస్తున్నాం. అలాగే మనకి ఈ పెన్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ టైంకి ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అండ్ కరెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సివిల్ సప్లైస్ చాలా కుంభకోణాలు బయటికి తీస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్స్ తీసుకురాగలిగాం. కుంభకోణాలు బయట పెట్టాం, స్కామ్స్ బయట పెట్టాం. వీటికి తగ్గ విధి విధానాలు ఎలా, పనిష్మెంట్స్ ఎలా ఉండాలి, మేబీ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం వెల్ కంపేర్ టు దట్ ఐ థింక్ మీరు వైసీపీ 6 నెలలు ఈ 6 నెలలు తీసుకుంటే ఇది ఆకాశానికి భూమికినంత తేడా ఉంటుంది. I have 2 questions. One is, in the past 6 months and all, breathing time, you have done so many things, you have taken up a new path, and you are taken very seriously by officials, leaders within the party and outside the party also. There are very few leaders who are taken seriously, and it has shown impact. We could see that. And what's your plan for the coming year, for the new year? What do you want to do broadly? What's your plan? What do you want to take up? My commitment to people right from the reason why I entered into politics is to serve.
to be the voice of the voiceless. That was my intention, and that is my intention, and that will be my intention all through my life. The first time, I think, after 1.5 decade of struggle, whatever I had gone through, I had something, I'm in a position to do something. And I want to be very clear and meticulous about it. First 6 months, I understood the administrative part of governance and how to balance between the kind of complaints and issues which are being arised by people, and how do I address that. Now I want to go to the next level in the next 6 months. My target is to visit all the districts in the next 6 months, to make sure I understand each and every aspect, issue of each and every district, and what are the lacunas there for each and every issue, what are the gaps, and that part I would like to take another 6 months. I want to do that. The more good, and also I want to motivate officials. Without administrative help, wing help, we cannot do anything. And also, as NDA partners, we want to make sure, and I personally want to make sure, including to my own party, MLAs and to everybody, I said, this is a serious business. మనం వచ్చాం, ఏదో మనకి అసెంబ్లీకి వెళ్తాం, మనం చేతులుపుతాం, అది కాదు, ఇది సీరియస్ బిజినెస్. అది గత ప్రభుత్వంలో కూర్చోబెట్టి ఇదేదో మన పదవులు అనుభవించడానికో ఆనందించడానికో కాదు, ఇది చాలా బరువుతో కూడిన బాధ్యత. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్. ఈ 6 monthsలో ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్, అంటే ఐ వాంట్ టు టాక్ ఫస్ట్. ఈ 6 months ఐ వాంట్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్, అండర్స్టాండ్ the unique problems of that particular district. For example, what happens in agency area, that will never be reflected here in Vijayawada, in Krishna district. They are unique. Even within Krishna district, if you go to Avanigadda, around this Ummadi Krishna Jilla, each issue will be different. So, fundamentally, primarily what we can do is from Panchayat Raj, we have taken from my department, Panchayat Raj and rural water supply and forest and environment. I'm focusing on these three major issues. Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi's vision is to make sure that each and household should have a tap of water. And the more you go deeper into field visits, what you understand is, the technical aspect of laying pipes is quite faulty, but you understand that part. So no matter, and for example, one of the review meetings, the amount of opening budget is, they had spent almost close to 1 lakh crores, I think 78,000 crores ever since from free, I think 1,25,000 crores, I think that's what, if I remember it right. అంటే 1,28,000 కోట్ల పైచీలకు ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి, అంటే లాస్ట్ 30-40 yearsలో ఇది ఒక అందాజు ఒక లెక్క తీసుకుంటే, బట్ స్టిల్ వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ గుడ్ వాటర్ సప్లై. నాకేంటి ప్రప్రథమంగా కనీసం నీళ్ళు, బేసిక్ వాటర్, బేసిక్ శానిటేషన్, దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6 months. And my focus is on that. Third is, from environment point of view, we want to increase our target of government set by Honorable CM. 50% green cover should be increased. That's our target. So through 70% of, 70% is the panchayat, which comes under panchayat. So I want to make sure green cover will be increased through panchayats and self-sustaining panchayats here. To get a formula, to get a workable solution for this, I want to go deeper into it. To understand each and every panchayat. We want to have a unique a target for each and every panchayat, but not panchayati. What it can contribute to the state and how the state can contribute to the nation's growth. The perspective been working. We are making plans. For that, I want to first few months, I would like to understand each and every district's unique issues. My second question, which is more relevant to you. You talked about movie industry, and there were also several attempts made earlier also
to bring in some kind of industry atmosphere here to shoot and to have more movie-related infrastructure for shoots, etc. So how do you look at the coming year? What can be done in the movie industry to encourage whatever is happening now? Now the industry has a lot of issues and they're talking about it. Is there anything, any vision that you can talk about? Any advice you can give to the concerned ministry as a movie person? So movie regarding movie industry సంబంధించినంత వరకు, so this is a soft power. How I look at movie industry is it is a story, an industry which has a storytelling capacity. Even to do an election, you need a story. You need a small movie or a little story is needed. Basically, movie industry is all about it will sell the stories, and which is an intrinsic part of our life. Problem in industry and me being part of the film industry, apart from being in politics, what I have understood is we lost the culture of literature. The literary values తో కూడిన సినిమా చాలా చాలా అవసరం. ఒకటి టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండాలి. ఒకటి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ వాట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ, అది వన్ ఆస్పెక్ట్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్, దానికంటే ముందు ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ షుడ్ గో త్రూ, ఇట్ షుడ్ క్లెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే వాట్ అవర్ బేస్ వాల్యూస్ and what are the stories we are taking it into public, and while working with her ఒకటి మార్చుకోవాలి. బికాజ్ అవన్నీ ఎలా ఉండే ఇండిపెండెంట్ యూనిట్స్ లా ఉన్నాయి. ఇట్ డస్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ వన్ కామన్ ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు మీరు టూరిజం సెక్టర్, హోటల్ అంటే దెర్ ఇస్ ఎ హోటల్ ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ ఒక ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలంటే, ఒక ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ పెట్టాలంటే ఇట్ హాస్ గాట్ వాటన్నిటికీ స్టేటస్ ఒకటి ఉంది, ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ ఒకటి ఉంది. టూరిజంకి మొన్న ఇచ్చాం, ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ ఇచ్చాం. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఆ ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ రావాలి అంటే some kind of corrections they have to do within themselves first. There should be having a fiscal discipline and kind of stories they say, the kind of marketing they do, and the kind of employment it generates, and consistency. అలాగే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని రిప్రజెంట్ చేసే వాళ్ళు కూడా someone who does it. Just because I did one film around 20 years back, that doesn't give me a voice. I don't understand the nuances, subtleties and difficult aspects of contemporary person who is making the film right now. అలాగే అంటే ప్రతిసారి మీరు అంటున్నప్పుడు చాలా మేజర్ కరెక్షన్స్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఇట్, అండ్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. ఆ రిఫార్మ్స్ వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి. వన్స్ వాళ్ళు తెచ్చుకుని నాకేమనిపించిందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విజయనగరం వెళ్తా ఉంటే ఏజెన్సీ ఏరియాకి వన్ ఆఫ్ ద స్టన్నింగ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎలక్షన్ టైంలో నేను వాజ్ గోయింగ్ టు పీ గన్నవరం, ఆ చాపర్లు వెళ్తూ ఉంటే నేను చూస్తాను, వన్ ఆఫ్ ద స్టన్నింగ్ అనిపించిన దాని బ్యూటీ చూస్తుంటే ఆ పాపికొండలు కానీ అంటే హౌ కమ్ వీ డోంట్ క్యాప్చర్. బట్ నేనే చాలాసార్లు ఐ ట్రావెల్డ్ అబ్రాడ్, బట్ నాకు ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా ఇస్ గ్రేట్ టెరైన్ అండ్ గ్రేట్ జియోగ్రఫికల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఇండియా అంతా. అండ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఏపీ అండ్ ఆల్సో తెలంగాణ. ఈ ఒక్కొక్క జిల్లాకి వెళ్తుంటే అమేజింగ్ వేరియేషన్స్తో ఉన్న జియోగ్రఫికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలిగి ఉంటాయి కండిషన్స్. అండ్ పీపుల్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. ఫిల్మ్ పీపుల్, when I'm talking about film, it is not just about films, big screen films కాదు, even I'm also talking about TV. టీవీ మీడియాలో క్వాలిటీ పెంచాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయనగరం వెళ్తున్నప్పుడు ఒక స్టన్నింగ్ 2 కొండల నడుము ఉంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఎ స్టోరీ దేర్, అది నాకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. ఆ లొకేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ 6 నెలల పర్యటన ఎందుకు పెట్టుకున్నాను అంటే వెళ్ళటానికి ఐ వాంట్ అండర్స్టాండ్ ఇది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఐ కెన్ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ అ ఫిల్మ్ పర్సన్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఆల్సో టూరిజం పర్స్పెక్టివ్, and also how much employment it can generate. And దాని ద్వారా హోమ్ స్టేడ్ ఒకటి ఉంటుంది, హోమ్ స్టేస్ అలవాటు అవుతాయి. ఓకే, నా దగ్గర నా కెపాసిటీ ఓన్లీ 5 lakhs
I can spend. Okay, for 5 lakhs, what way can I go? Okay, this 5 lakhs పెడితే మీరు ఒక 20 lakhs తోటి మీరు ఒక స్టోరీ తీయాలి, ఒక టీవీ సీరియల్ తీయాలి అని అనుకున్నాను. ఐ థింక్ నాకు తెలియదు, సో 1.5 lakh అని చెప్తాను, నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో రైట్ నౌ. నేను అనేది ఒక 25 లక్షలు బడ్జెట్ తీసుకొని నేను ఒక 8 ఎపిసోడ్ తీయాలని, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే, నాకు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇది నేను ప్రజెంట్ చేయగలిగితే, క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్లెట్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీకు టీవీ సీరియల్స్కి అనుకూలంగా ఉండే బుక్లెట్ ఇది, దాని లొకేషన్ ఎలా ఉంటుంది, దాని హోమ్ స్టేస్ ఎలా ఉంటాయి, దాని ఖర్చు ఎంత ఉంటుంది. అసలు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డెవలప్ ఫ్రమ్ టూరిజం పర్స్పెక్టివ్. అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ పెరగాలి. అండ్ బేసిక్గా మనకు కావాల్సింది లిటరరీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ పెరగాలంటే వీ హ్యావ్ టు కంపీట్. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఏదైనా సినిమా చేద్దామంటే అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఒరిజినల్ థాట్, యూ విల్ బి రెడిక్యూల్డ్, యూ విల్ బి ట్రాల్డ్. నేను ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నా కానీ సరిపోవాలి. సో వేర్ డూ యూ గెట్ ఇట్ అన్లెస్ యూ ఆర్ ఎ హైలీ పర్సన్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ లిటరరీ ఎబిలిటీ, యూ కాంట్ క్రియేట్ యునిక్ థాట్ ఆఫ్ యువర్స్. సో అందుకని లిటరరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి ఉండే ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్కూల్స్ రావాలి ఇక్కడ, స్టోరీ టెల్లింగ్ స్కూల్స్ కావాలి, అండ్ కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండే ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్కూల్స్ రావాలి. అండ్ నేను వెళ్తే రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఇంతమంది యూత్ ఉంటారు, ఆల్ దే వాంట్, వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీదకి వెళ్తే అంటే సిక్ మీ అన్న మాకు పని ఇప్పించాను. నేను యాజ్ ఎ టీనేజర్ ఐ యూస్ టు వర్క్. నేను చిన్నప్పుడు ఏమండి కానీ నాకు పని చెప్పాను. నేను ఈవెన్ సమ్మర్ టైం ఐ యూస్ టు ఆస్క్ దెమ్ గివ్ మీ ఎ జాబ్. నేను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు నేను పని చేసుకుంటాను, నాకు ఏదైనా డబ్బులు వస్తాయి కనీసం బుక్స్ కొనుక్కోవడానికి అనుకున్నాను. బట్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇమాజిన్ స్టిల్ మై కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ మస్ట్ బి దేర్ అట్ స్కూల్స్లో పని చదువుకుంటా, కాలేజీకి వెళ్తా, మేబీ వీకెండ్ టైంలో ఉంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వీ కెన్ గివ్ దెమ్. సో దానికి ఫిల్మ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. అలాగే నేను బైక్స్లో చాలామంది పిల్లలు బైక్లో సైలెన్సర్లు తీసేసి వాళ్ళు హెవీగా ఉండాలి, వాళ్ళ ఎనర్జీ చూస్తుంటాను. వాళ్ళని డిసిప్లిన్ చేయాలి. వాళ్ళు ఎలా డిసిప్లిన్ చేయాలి, వాళ్ళు చేయొద్దంటే వాడు బ్లాక్ అయిపోతారు. ఐ ఫీల్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు సెండ్ దెమ్ టు ద స్టంట్ స్కూల్. స్టంట్ ట్రైనింగ్ ఉంది అనుకోండి. ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఐ గో స్టంట్ ట్రైనింగ్ స్కూల్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్, great stuntmen uన్నారు. If you can establish stunt schools, around 2-3 stunt schools, they'll learn there. ఇంకొంతమందికి ఏం చేయొచ్చు, క్రియేట్ మోటో రేస్ లాంటిది, దట్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు మన అబ్రాడ్ లాంటి చోట వెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ వెంట్ టు న్యూజిలాండ్ వెళ్తే ఒక 10-20 acres ల్యాండ్లో వాళ్ళు ఏం ఒక మోటార్ స్పోర్ట్స్కి వాడు టెరైన్ చేసి పెట్టాడు. వీళ్ళందరికీ ఏంటి, ఆ యూత్కి వాళ్ళ ఎనర్జీని అన్లీష్ చేయాలి అక్కడికి వచ్చి. If you can't provide a job, at least provide them a way out to unleash their energy. These are very essential. So, maybe I'm slightly deviating, but I'll come back to the point regarding filmmaking is quality of filmmaking paragonante number of schools ravali, filmmaking schools. And I want a lot of people to teach screenplays. What film industry should contribute for both the Telugu states. The film industry in India doesn't confine to Andhra Pradesh because Telangana really, as ummadi rashtranga, Hyderabad has went ahead. So we don't want to disrupt that. We want to complement that part. We want to expand the capacity where anyone can come. You can explore Andhra, you can explore Telangana, and I want it to be a very friendly way of encouragement. That's what, like a friendly competition and more aggressive encourage cheyadam. And filmmaking is, because Telugu film industry has become global now, as well we should capture that part. Capture cheyali ante without developing the human resources, there's no purpose. అసలు మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంతమంది లిటరరీ ఫిగర్స్ మీద అవగాహన ఉన్నారు? హౌ మెనీ పీపుల్ డూ నో అబౌట్ గురం జాషువా గారు? హౌ మెనీ నో అబౌట్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు? ఇట్లా ఇది ఈ లిటరరీ వాల్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి దట్స్ వాట్ వీఆర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 months. And film industry is going to be a big income generator and also employment provider in course of time. That's what we're talking. Sir, how do you see unity being promoted in Tollywood and Bollywood? In sir? How do you see unity being promoted in Tollywood, Bollywood? How do I see?
How do you see that unity being promoted in the Bollywood and Hollywood? Unity? Unity? Unity. Unity. Short clothes. That is OTT platform. OTT platform. Okay. They have no control over it. No. Yeah, eventually, everything will be controlled. I think the self-regulation is very essential. And see, it is too much of ugliness has opened up. That's what I can say. And you go to books, you go to a library, you have everything. అల్లు అర్జున్ విషయంలో ఇప్పుడు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో క్వాలిటీ చెక్ జరగలేదు.